আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি মামুন আর আপনারা দেখছেন মামুনস রিয়াকশন। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা যে ভিডিওটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে তুর্কির আর্ম ফোর্স। তো তুর্কির আর্ম ফোর্সটা কি অবস্থা, তাদের সামরিক সক্ষমতা কি পরিমাণ রয়েছে সে বিষয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। তো তুর্কিশ যে পাওয়ার ক্ষমতা, যে আর্ম ফোর্স যে যে সক্ষমতা, সেটা কিন্তু অলরেডি প্রুভড। তার লক্ষ লক্ষ নজির, তার হাজার হাজার নজির তা কিন্তু আমরা অলরেডি পাচ্ছি। তারা কিন্তু ন্যাটোর দ্বিতীয় সামরিক সক্ষমতা সম্পন্ন দেশ। তাদের সামরিক ন্যাটোতে যে পরিমাণ সৈন্য আছে তার দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হচ্ছে তুর্কি, এবং আমেরিকার পরেই তাদের অবস্থান। তো বন্ধুরা, আমরা যে কথা বলার আগে চলো বন্ধুরা, ভিডিওটার কথা নিয়ে কথা বলছি সে ভিডিওটা দেখে আসি। Military weapons. Have you ever wondered where Turkey's military bases are located, or what the country's budget is? Stay tuned to learn about one of the most powerful military forces in the world. The Turkish Armed Forces consist of the Army, the Navy, and the Air Force. Also, the Gendarmerie and Coast Guard, both of which have law enforcement and military functions, operate as components of the internal security forces in peacetime, and are subordinate to the Ministry of the Interior. The President of Turkey is the military's About its budget, Turkey's 2018 military spending would increase to $19 billion, being a 24% rise from its previous year. The budget increase comes as it's expanded its military operations against the U.S.-backed Kurdish forces in Syria. Turkey's planned purchase of Russian S-400 air defense missiles is another issue that soured relations between Ankara and Washington, the largest military spender in the world.
military of Turkey is primarily composed of conscripts, a key reason it has the second largest military force in NATO. Turkish armed forces are greater than those of France and Britain combined, with 355,000 active personnel and 380,000 in reserve. It also features a robust air force with American fighters and is actually the second largest standing force in NATO after the United States and the 8th biggest number of active troops in the world. At age 20, all men are required to serve in the military for 12 months, and all men up to age 41 may be called upon to serve in emergency situations. Some exceptions are made for those who are pursuing degrees, and university graduates can elect to serve either as a reserve officer for 12 months or a private for 6 months. Women are allowed only to become officers, choosing it as a career, enrolling in military school, and not as a conscript. Its land strength, it has 3,200 combat tanks, featuring 9,500 armored fighting vehicles, 1,120 self-propelled artillery, 1,272 towed artillery, and 350 rocket projectors.
major battle of the Turkish army would be in the early 1920s under the command of Mustafa Kemal Atatürk during the Turkish Independence War after World War I. Between 1920 and 23, the army had to fight against Russian and Armenian militaries on the Eastern Front, battling the Italian, French, and British on the Southern Front, and the Greek military on the Western Front. The Gallipoli War was one of the most dramatic and heroic amongst all. During World War II, Turkey managed to stay neutral, and thus the army did not participate in any conflicts until the Korean War. It participated in this war with an infantry brigade to fight solely for humanitarian purposes and for the ideals of the UN. After the Korean War, Turkey has taken part in many peace support operations along with NATO for the regional and global peace, both military and unmilitary operations. Thanks for watching this video. We'd appreciate it if you'd leave a comment about what you thought about it below, and also subscribe, turning on your notifications to get more videos like this in the future. Amazing. কি দেখলাম আমি এটা, can't believe this, কি পরিমাণ আধুনিক প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী তুর্কিশদের হাতে রয়েছে, যাদের হাতে রয়েছে রাশিয়া, আমেরিকা, ইসরায়েলের মতো দেশের অস্ত্র। তাদের নিজস্ব তৈরি অস্ত্র তো আছেই, তারা অলরেডি ড্রোন দিয়ে তাদের সারা বিশ্বে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো ভিডিওটি? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এত পরিমাণ সামরিক সক্ষমতা তাদের, যারা বাজেটের 4% আগের বছর থেকে বাড়িয়েছে। $19 বিলিয়ন তারা স্পেন্ড করছে শুধুমাত্র সামরিক খাতে। তারা বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড পিস যে সংগঠন আছে সেখানে কিন্তু তারা সক্ষমতার সাথে তাদের সামরিক বাহিনীগুলো ইউজ করছে। তাছাড়া তারা ন্যাটো গ্রুপের সদস্য, ন্যাটোতে তারা দ্বিতীয় সৈন্য সর্বোচ্চ শক্তি বলা চলে। তো বন্ধুরা, আসলে তুর্কি স্যালুট তুর্কিস। ধন্যবাদ সবাইকে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে, ডিসক্রিপশন বক্সে, কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে যাবে। সাবস্ক্রাইব যারা এখনই করেন তারা সাবস্ক্রাইব করে যাবে এবং বেল বাটন ক্লিক করবে। তো ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।